Welcome students. In the previous video, we had seen the paleontological evidence which support the theory of the evolution. Now in this video, we will see the next evidence. So now let us see the next evidence. Now the name of the next evidence is the connecting links. Okay. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण उत्क्रांतीच्या सिद्धांताला पुष्टी देणारा एक पुरावा पाहिला आणि त्या पुराव्याचं नाव होतं जीवाश्म विज्ञानातील पुरावे. नाव या व्हिडिओमध्ये आपण आता पुढचा पुरावा पाहतोय आणि त्याचं नाव आहे जोडणारे दुवे. नाव ऑब्झर्व दिस पिक्चर. 3 animals are given. First is the duckbill platypus, second one is the lungfish, and third is the peripatus. These three animals are the connecting link. So what is mean by connecting links? That we will see later, and the definition of the connecting link we will also see later. So now first see the example. This is the peripatus, okay, and this peripatus is a connecting link between the phylum Annelida and the phylum Arthropoda. Why the peripatus is called as the connecting link between the Annelida and Arthropoda? See, the peripatus shows the characters like segmental body as in the Annelida. Also, it shows the thin cuticle as in the Annelida, and also it shows the parapodia-like organs as in the Annelida. Also, the peripatus shows the character like tracheal respiration as in the Arthropoda, and also it shows the character like the open circulatory system as in the Arthropoda. And that is why the peripatus shows the characters from the phylum Annelida as well as the characters from the phylum Arthropoda. That means the peripatus shows the characters of the two different groups, and hence the peripatus can be connected to the two different groups, and that is why the peripatus is called as the connecting link between the phylum Annelida and Arthropoda. या ठिकाणी पेरिपॅटस हा जो प्राणी आहे, हा प्राणी जो आहे याला Annelida म्हणजे वलयी प्राणी संघ आणि आर्थ्रोपोडा म्हणजे संधिपात प्राणी संघ, या दोन संघांना जोडणारा दुवा असं म्हणतात. याचं कारण काय? कारण पेरिपॅटस हा काय करतो, Annelida या संघातील जी काही प्राण्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. आता Annelida या संघामध्ये कोणते कोणते प्राणी आहेत? उदाहरणार्थ अर्थवर्म आहे, लीच आहे, ओके. तर त्या प्राण्यांची जी वैशिष्ट्य आहे की उदाहरणार्थ पहिलं लक्षण बघूया आपण, त्याच्यातलं कोणतं आहे? सेगमेंटल बॉडी. याचा अर्थ काय? खंडीभूत अंग. जर तुम्ही अर्थवर्मचं निरीक्षण केलं तर त्याचं जे काही अंग आहे तर ते खंडीभूत असतं, सेगमेंटल बॉडी असते. तर ते कॅरेक्टर आपल्याला पेरिपॅटस मध्ये पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर थिन क्युटिकल. थिन क्युटिकल याचा अर्थ काय? पातळ उपचर्म. जी काही त्वचा असते वरील त्याची, तर ती पातळ असते. आणि तिसरं आहे पॅरापोडिया लाईक ऑर्गन्स, म्हणजे पार्श्वपादासारखे अवयव किंवा ज्याला पाय असे म्हणतात. तर या ठिकाणी हे जे आहेत दीज आर द पॅरापोडिया. ही जे कॅरेक्टर्स आहेत ही कोणत्या संघातली आहेत? Annelida या संघातली आहेत की जी पेरिपॅटस या प्राण्यामध्ये पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर पेरिपॅटस हा प्राणी आर्थ्रोपोडा म्हणजे संधिपात प्राणी संघ जो आहे या संघाची सुद्धा काही वैशिष्ट्य दाखवतो. कोणती? पहिलं वैशिष्ट्य ट्रॅकियल रेस्पिरेशन, म्हणजे या पेरिपॅटस मध्ये श्वासनलिका असते जी संधिपात प्राण्यांमध्ये असते, आणि त्याच्यामध्ये असणारी जी काही रक्ताभिसरण संस्था आहे ती कशी असते? ओपन असते, म्हणजे खुली असते. ठीक आहे. सो संधिपात प्राणी जे आहेत त्यांच्यामधली ही दोन वैशिष्ट्ये तो पेरिपॅटस दाखवतो. त्याचबरोबर वलयी प्राणी संघ जो आहे या वलयी प्राणी संघामधील ही तीन वैशिष्ट्ये हा पेरिपॅटस प्राणी दाखवतो. म्हणून पेरिपॅटस या प्राण्याचा जो काही संबंध आहे तो आपण या दोन भिन्न गटाशी जोडू शकतो. म्हणून पेरिपॅटस या प्राण्याला या दोन भिन्न गटांना जोडणारा दुवा असं म्हणतात. सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द
कनेक्टिंग लिंक्स. कनेक्टिंग लिंक्स म्हणजे काय? जोडणारे दुवे. त्यातलं आपण एक उदाहरण बघितलं, कोणतं? पेरिपॅटस या प्राण्याचं. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग लिंक्स? सम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence, they are called as the connecting links. काही वनस्पती आणि प्राणी शो म्हणजे दाखवतात काय? सम मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर म्हणजे अशी काही लक्षणं दाखवतात बाय विच की ज्यामुळे दे कॅन बी रिलेटेड टू त्यांचा संबंध टू डिफरंट ग्रुप्स म्हणजे दोन भिन्न गटांशी जोडता येतो. म्हणून त्यांना म्हणजेच त्या प्राण्यांना किंवा त्या वनस्पतींना काय म्हणतात? जोडणारे दुवे. ओके, सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग लिंक्स? सम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence, they are called as the connecting links. Okay, we have seen one example. Now let us see few more examples. So the second example of the connecting link is the lungfish. Okay, but just we had seen the peripatus. Yes, that is the first example of the connecting link. So the characters, peripatus show both the characters of the annelida as well as the arthropoda, and that is why this will indicate that the peripatus is a connecting link between annelida and arthropoda. Okay, in exam the question can be asked that give scientific reason peripatus is a connecting link between annelida and arthropoda. So you have to write the answer. Now we will see the second example, and the second example is of duckbill platypus. Okay, the duckbill platypus shows the characters of the reptiles as well as it will show the characters of the mammals. Okay, the duck-billed platypus lays eggs like reptiles, and it has the presence of the mammary glands and the presence of the body hairs as in case of the mammals. So that is why the duck-billed platypus is called as the connecting link between the reptiles and mammals. या ठिकाणी डक-बिल्ड प्लॅटिपस हा जो प्राणी आहे, हा प्राणी या दोन भिन्न गटांची वैशिष्ट्ये दाखवतो. म्हणजे जे सरीसृप प्राणी आहेत त्यांचीही काही वैशिष्ट्ये दाखवतो आणि जे काही सस्तन प्राणी आहेत त्यांचीही काही वैशिष्ट्ये दाखवतो. तर डक-बिल्ड प्लॅटिपस हा सरीसृप प्राण्यांप्रमाणे अंडी घालतो आणि जे काही सस्तन प्राणी आहेत या सस्तन प्राण्यांप्रमाणे डक-बिल्ड प्लॅटिपस मध्ये दुग्ध ग्रंथी असतात, त्याचबरोबर त्याच्या शरीरावरती केस असतात. याचा अर्थ असा की डक-बिल्ड प्लॅटिपस हा जो प्राणी आहे या प्राण्यामध्ये दोन भिन्न गटाची लक्षणं पाहायला मिळतात. म्हणून डक-बिल्ड प्लॅटिपसला रेप्टाइल्स आणि मॅमल्स या दोन गटांना जोडणारा दुवा असं म्हणतात. ओके, सो why duck-billed platypus is called as a connecting link? Because the duck-billed platypus lays the eggs like reptiles, and it has the presence of the mammary glands and it has the presence of the hairs, and that is why it is called as a connecting link. Okay, so this indicates that the duck-billed platypus is a connecting link between the reptiles and mammals, and also this indicates that the mammals are evolved from the reptiles. Duck-billed platypus या प्राण्याच्या उदाहरणावरून काय लक्षात येतं की जे सस्तन प्राणी आहेत हे सस्तन प्राणी कुणापासून उत्क्रांत झाले असावेत? सरीसृप प्राण्यांपासून. वाय? कारण डक-बिल्ड प्लॅटिपस मध्ये काही लक्षणं जी आहेत ती सरीसृप प्राण्यांची तो लक्षणं दाखवतो, त्याचबरोबर काही लक्षणं तो काय करतो? सस्तन प्राण्यांची दाखवतो. सो याच्यावरून आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की जे काही सस्तन प्राणी आहेत ते प्राणी कुणापासून उत्क्रांत झाले असावेत? रेप्टाइल्स पासून. ओके,
आता हे स्पष्टीकरण जे आहे ते आपण या आधीच्या पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्स मध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे. ओके, नाउ let us see the next example of the connecting link. What is that? It is the lungfish. Okay, see, the lungfish, though it is a fish, performs the respiration with the help of the lungs irrespective of the being fish. म्हणजे लंगफिश हा जरी मासा असला तरी देखील तो काय करतो, फुफ्फुसांद्वारे श्वसन करतो. आता जनरली फिश काय करतात, दे रेस्पायर विथ द हेल्प ऑफ देअर गिल क्लेप्स, म्हणजे त्यांचे जे काही कल्ले आहेत तर ते कल्ल्यांद्वारे श्वसन करतात, बरोबर आहे. परंतु हा जो लंगफिश आहे हा काय करतो, फुफ्फुसांद्वारे श्वसन करतो. ओके, सो this example, that means the example of a lungfish, indicate that the amphibians are evolved from the fishes. ओके, यावरून असं लक्षात येतं की जे काही उभयचर प्राणी आहेत हे उभयचर प्राणी कुणापासून उत्क्रांत झाले असावेत, फिशेस पासून, म्हणजे मत्स्यवर्गीय प्राण्यांपासून. ओके, so this will also indicate that the lungfish, yes, it is a connecting link between the amphibians and the fishes. So you have to remember this example. Okay, this is the third example of the connecting link. Now observe this image. What is that? It is Balanoglossus. Okay, and it is an connecting link between the chordates and the non-chordates. Okay, Balanoglossus is a connecting link between the chordates and non-chordates. That means it shows the characters of the both chordates and the non-chordate. That means it shows some characters of chordates and some characters of the non-chordates, and that is why Balanoglossus is called as a connecting link between the chordates and non-chordates. Okay, so how many examples we have seen of the connecting links? First example, peripatus. Okay, it is an connecting link between Annelida and Arthropoda. Second example, that is the duckbill platypus. It is an connecting link between, see, reptiles and mammals. Then the third example, that is the lungfish, it is the connecting link between the amphibians and fishes, and the Balanoglossus is a connecting link between the chordates and the non-chordates. Okay, so the next evidence we will see in the next video. So thank you all of you.